en las sombras de una Sevilla que ardía bajo el sol de verano, Javier sintió que el mundo se detenía. A sus 28 años, no podía escuchar el eco de la puerta cerrándose tras su padre, un adiós que lo marcó para siempre a los 6 años. Pero esta noche, en el gran baile de la casa de Alba, buscaría algo más que respuestas. Buscaría su lugar en un mundo que siempre lo había mirado con desprecio. La música llenaba el salón. Un vals que resonaba entre los candelabros de cristal y los vestidos de seda. Javier, con su traje azul oscuro, se movía entre la multitud, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Había oído rumores. El hombre que lo abandonó, su padre, estaría aquí. No sabía si quería enfrentarlo o simplemente mirarlo a los ojos y entender por qué. Pero algo en el aire, quizás el perfume de jasmine que flotaba desde los jardines, le decía que esta noche cambiaría su vida. Javier creció en un pequeño pueblo a las afueras de Sevilla, criado por su abuela Rosa, una mujer de manos colosas y corazón inmenso. Su madre murió cuando él era apenas un bebé, y su padre, un hombre al que solo recordaba por una fotografía borrosa, desapareció sin dejar rastro. Algún día lo entenderás, le decía Rosa. Pero Javier nunca lo hizo. En su adolescencia, cuando descubrió que su corazón latía por hombres, el peso del abandono se volvió aún más cruel. Era por eso que su padre se fue. ¿Por quién era Javier? Incluso antes de saberlo él mismo. El salón estaba abarrotado, pero sus ojos encontraron a un hombre al otro lado de la pista de baile. Álvaro, de 32 años, alto, con cabello corto y un traje negro que parecía absorber la luz. Sus ojos, de un marrón profundo, lo observaban con una intensidad que hizo que Javier se detuviera. No era su padre. Eso lo supo de inmediato, pero había algo en su mirada que lo desarmó. Una chispa, un reconocimiento. Álvaro se acercó, moviéndose con la elegancia de alguien que sabía cómo domina una habitación. ¿Bailamos? Preguntó Álvaro, su voz baja pero firme, extendiendo una mano. Javier dudó. No estaba aquí para enamorarse. Estaba aquí para ser heridas. Pero la mano de Álvaro era cálida, y su sonrisa, cargada de algo que Javier no podía descifrar, lo invitó a confiar. El vals los envolvió. Mientras giraban, Javier sintió que el mundo se desvanecía. Álvaro no hablaba mucho, pero sus movimientos eran precisos, como si cada paso estuviera calculado. ¿Qué te trajo aquí esta noche? Preguntó Álvaro, rompiendo el silencio. Javier apretó los labios, inseguro. La verdad, busco a alguien que no he visto en años. Álvaro alzó una ceja, pero no insistió. En cambio, sus dedos apretaron ligeramente la cintura de Javier, un gesto que lo hizo estremecer. La noche avanzó, y la conversación entre ellos fluyó como el vino tinto que servían en las mesas. Álvaro era un arquitecto que había trabajado en proyectos por toda España. Un hombre que hablaba con pasión de los arcos góticos y las catedrales olvidadas. Javier, un ilustrador freelance, compartió su amor por los colores vibrantes de los atardeceres sevillanos, aunque no mencionó el dolor que lo había llevado a esa gala. Había algo en Álvaro que lo hacía sentir seguro, como si pudiera contar todo y no ser juzgado. Pero entonces, un hombre mayor cruzó el salón. Su cabello gris, su postura rígida,
Su rostro marcado por el tiempo. Javier lo reconoció al instante. Era Diego, su padre. El corazón de Javier se aceleró, y el mundo volvió a detenerse. Álvaro notó el cambio en su expresión y siguió su mirada. ¿Lo conoces? Preguntó. Su voz ahora tenida de una extraña tensión. Javier no respondió. Sus piernas temblaban, pero dio un paso hacia adelante, dispuesto a enfrentarse al hombre que lo había abandonado. Diego, sin embargo, no lo vio. Estaba rodeado de hombres de negocios, riendo, como si el pasado no existiera. Javier sintió una furia que no sabía que levaba dentro. Quería gritar, exigir respuestas, pero algo lo detuvo. La mano de Álvaro en su hombro. No sé quién es para ti, dijo Álvaro suavemente. Pero no dejes que te robe esta noche. Sus palabras fueron un ancla, y Javier se giró hacia él, buscando en sus ojos algo que lo mantuviera afloat. En ese momento, no supo si era el vals, el vino o la calidez de Álvaro, pero decidió quedarse. Al menos por esta noche, diría que el destino decidiera. Mientras la música alcanzaba su crescendo, Javier y Álvaro volvieron a la pista. Sus manos se encontraron de nuevo, y esta vez, Javier no miró atrás. No sabía que esta noche, entre las luces y las sombras de Sevilla, encontraría algo más grande que el dolor, un amor que lo desafiaría todo. Su padre lo abandonó de niño. Años después, en el baile de gala, encontró su amor en él. Los días siguientes al baile fueron un torbellino para Javier. La imagen de Álvaro, con su sonrisa enigmática y su mirada que parecía ver más allá de sus palabras, no abandonaba su mente. Pero también estaba Diego, su padre, su presencia en el salón había reabierto una herida que Javier creía cerrada. Sevilla, con sus calles llenas de historia y sus noches perfumadas, se convirtió en el escenario de una lucha interna. Seguir a su corazón o enfrentarse al pasado. Javier vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Triana, donde las paredes estaban cubiertas de sus dibujos, paisajes de la ciudad, rostros anónimos, y ahora, un esbozo de Álvaro que no podía dejar de retocar. Cada trazo era una pregunta sin respuesta. ¿Quién era ese hombre que lo había hecho sentir tan vivo? Why? Más importante, porque su presencia parecía estar entrelazada con el dolor de su infancia? Álvaro, por su parte, no era un extraño en Sevilla. Había crecido en una familia acomodada de la ciudad, pero su vida no había sido fácil. A los 20 años, cuando confesó a sus padres que era gay, su mundo se fracturó. Su madre lo aceptó con el tiempo, pero su padre, un hombre de negocios severo, lo rechazó. Desde entonces, Álvaro había construido una vida independiente, pero las cicatrices de ese rechazo lo hacían cauteloso. Conocer a Javier, sin embargo, había despertado algo que no sentía en años, la posibilidad de amar sin miedo. Una tarde, mientras Javier trabajaba en un encargo para una galería local, recibió un mensaje. Café en la Plaza de España, 6 p.m., ¿te animas? Álvaro. Su corazón dio un vuelco. No sabía si era una cita o solo una conversación más, pero aceptó. Al llegar, encontró a Álvaro sentado en un banco, con una camisa blanca que contrastaba con su piel bronceada. La plaza, con sus canales y sus azulejos relucientes, parecía un sueño bajo la luz del atardecer. Quería ver fuera del chaos de la gala.
Dijo Alvaro, ofreciendo un café. Javier sonrió, nervioso. La conversación comenzó ligera, hablando de arte, de la ciudad, de los pequeños detalles que hacen de Sevilla un lugar mágico. Pero pronto, Javier no pudo contenerse. Vi a mi padre esa noche. Confieso, su voz temblando. No lo había visto desde que era niño. Me abandonó, y no sé por qué. Alvaro escuchó en silencio. Sus ojos fijos en Javier. Cuando terminó, puso una mano sobre la suya. No tienes que enfrentarlo solo, dijo. A veces, el pasado duele más cuando lo cargamos en soledad. Javier sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, alguien parecía entender el peso que llevaba. Los días se convirtieron en semanas, y las citas en la plaza de España se volvieron rutina. Pasaban por el río Guadalquivir, compartían tapas en pequeños bares de Triana, y rían bajo las luces de las farolas. Alvaro le hablaba de sus sueños de construir una escuela de arte para niños desfavorecidos, mientras Javier compartía sus ilustraciones, que cada vez reflejaban más la calidez de su conexión con Alvaro. Pero el pasado no estaba dispuesto a quedarse atrás. Una noche, mientras cenaban en un restaurante con vistas a la Giralda, Javier vio una figura familiar en la calle. Era Diego, caminando con un grupo de hombres. Sus ojos se encontraron por un instante, y Javier sintió que él era si lo escapaba. Alvaro notó su reacción y, sin dudarlo, tomó su mano. No estás solo, repitió, como un mantra. Esa noche, en el apartamento de Javier, la tensión se rompió. Entre risas y confesiones, sus labios se encontraron. Fue un beso tímido al principio, pero pronto se convirtió en una declaración de todo lo que habían estado conteniendo. Javier, por primera vez en años, sintió que podía ser él mismo, sin miedo al rechazo. Alvaro, con cada caricia, dejaba caer las barreras que había construido tras años de dolor. Pero el destino tenía otros planes. Al día siguiente, Alvaro recibió una llamada que lo dejó pálido. Es mi padre, dijo, su voz quebrada. Querverme. No sé por qué, después de tanto tiempo. Javier sintió un escalofrío. No sabía que el hombre que Alvaro llamaba padre era el mismo que él había visto en el baile. Diego, el hombre que lo había abandonado. La revelación golpeó a Javier como un relámpago. Diego, el hombre que lo había abandonado, era el padre de Alvaro. La conexión que había sentido con Alvaro, tan pura y liberadora, ahora estaba tenida de una verdad cruel. ¿Cómo podía amar al hijo del hombre que lo había destruido? Sevilla, con sus calles vibrantes y sus noches llenas de promesas, de repente se siente como una trampa. Javier no le dijo nada a Alvaro esa noche. No podía. Mientras Alvaro hablaba de su nerviosismo por el encuentro con su padre, Javier solo podía sentir su mente atrapada en un torbellino. Recordó la fotografía borrosa que guardaba en una caja bajo su cama, la única prueba de que Diego alguna vez había sido parte de su vida. ¿Sabía Alvaro que tenía un hermano? ¿O Diego había borrado a Javier de su historia por completo? Alvaro, ajeno al conflicto interno de Javier, lo invitó a su apartamento al día siguiente. Era un lugar sencillo pero elegante, con planos arquitectónicos esparcidos sobre una mesa de madera y una ventana que daba a un patio lleno de naranjos. Quiero que conozcas mi mundo, dijo Alvaro, sonriendo.
pero Javier apenas podía concentrarse. Cada palabra, cada gesto, lo acercaba más a Álvaro y, al mismo tiempo, lo ataba al dolor de su infancia. Decidió enfrentarse a la verdad. Esa noche, mientras compartían una botella de vino, Javier respiró hondo y habló. Álvaro, hay algo que necesitas saber. El hombre que te abandonó. Creo que también es mi padre. El silencio que siguió fue ensordecido. Álvaro lo miró, incrédulo, como si las palabras no tuvieran sentido. ¿Qué estás diciendo? Murmuró, su voz temblando. Javier le contó todo. El abandono, los años con su abuela, la búsqueda de respuestas que lo llevó al baile. Álvaro escuchó, su rostro pasando de la sorpresa al dolor. No lo sabía, dijo finalmente. Mi padre. Nunca mencionó a otro hijo. Pero siempre fue distante, incluso conmigo. La confesión los unió aún más, pero también abrió una herida nueva. ¿Qué significaba esto para ellos? Decidieron confrontar a Diego juntos. Álvaro organizó una reunión en un café discreto en el centro de Sevilla. Cuando Diego llegó, su presencia llenó la habitación de una tensión palpable. Era un hombre imponente, con el cabello gris y una mirada que parecía atravesar todo. Javier sintió que el niño de 6 años dentro de él temblaba, pero la mano de Álvaro bajo la mesa le dio fuerza. ¿Por qué me abandonaste? Preguntó Javier, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Diego lo miró, y por un instante, pareció sorprendido. No eres mi responsabilidad, dijo fríamente. Tu madre y yo. Fue un error. No estaba listo para ser padre. Las palabras cortaron como un cuchillo, pero Javier no se derrumbó. Álvaro, furioso, intervino. ¿Y yo? ¿También fui un error? Diego intentó justificar su ausencia, hablando de su carrera, de sus errors, pero sus palabras sonaban vacías. Javier y Álvaro se miraron, y en ese momento, supieron que no necesitaban a Diego para defenderse. Eran más que el dolor que él les había causado. Salieron del café tomados de la mano, dejando a Diego atrás, solo con sus excusas. Esa noche, en el apartamento de Álvaro, hablaron hasta el amanecer. Compartieron sus miedos, sus sueños, y el amor que, a pesar de todo, seguía creciendo entre ellos. Javier se dio cuenta de que, aunque Diego los había abandonado, también los había unido. El destino, con su crueldad y su magia, los había llevado a encontrarse. Pero la paz no duraría. Unos días después, Álvaro recibió una carta de Diego. No era una disculpa, sino una amenaza. Si no mantenían su relación en secreto, Diego usaría su influencia para arruinar sus vidas. En una sociedad marcada por prejuicios, la advertencia no era vacía. Javier y Álvaro debían decidir. Luchar por su amor o protegerse del mundo. La carta de Diego era un veneno lento. Javier la leyó una y otra vez, sus manos temblando mientras las palabras se clavaban en su pecho. Mantengan su amor en las sombras, o lo perderán todo. En Sevilla, donde la tradición y el orgullo pesaban más que la libertad, la amenaza de Diego no era solo palabras. Era un recordatorio de que el mundo no siempre estaba listo para aceptar lo que ellos sentían. Álvaro, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. No dejaré que mi padre controle mi vida otra vez, dijo, su voz cargada de determinación. Javier admiraba su fuerza, pero no podía evitar el miedo.
Había luchado toda su vida por ser aceptado, por encontrar un lugar donde pudiera ser él mismo. Ahora, cuando finalmente había encontrado a Álvaro, el mundo parecía conspirar para arrancárselo. Decidieron seguir adelante, pero con cautela. Continuaron viendo, en lugares discretos, un rincón olvidado del Parque de María Luisa, una taberna escondida en Santa Cruz, un banco junto al río, al amanecer. Cada encuentro era un acto de rebeldía, un desafío al mandato de Diego. Pero también era una celebración de lo que habían encontrado. Un amor que, a pesar de las cicatrices, los hacía sentir completos. Una noche, mientras caminaban por las calles adecuadas de Triana, Javier detuvo a Álvaro. Quiero hacer algo por nosotros, dijo, sus ojos brillando con una idea. Llevó a Álvaro a su apartamento, donde había estado trabajando en un proyecto secreto, una serie de ilustraciones que contaban su historia. Cada dibujo capturaba un momento, el baile, la plaza de España, el beso bajo las luces de Sevilla. Esto es lo que somos, dijo Javier. Nadia, y ni siquiera tu padre, puede quitárnoslo. Álvaro, conmovido, lo abrazó. Eres increíble, susurró. Pero mientras se perdían en el calor del momento, un golpe en la puerta los interrumpió. Era Rosa, la abuela de Javier, con una expresión grave. Alguien ha estado preguntando por ti en el barrio, dijo. Un hombre. No me gusta su forma de hablar. Javier sintió un escalofrío. Sabía que era Diego, o alguien enviado por él. La presión comenzó a aumentar. Los rumores sobre su relación comenzaron a circular en los círculos sociales de Sevilla. Álvaro, que trabajaba en proyectos arquitectónicos para clientes importantes, empezó a perder contratos. Javier notó que sus encargos como ilustrador también disminuyen. Diego estaba cumpliendo su amenaza, usando su influencia para aislarlos. Pero en lugar de separarlos, el desafío los unió aún más. Decidieron contraatacar. Álvaro contactó a un amigo periodista, Luis, que trabajaba para un periódico progresista. Le contaron su historia, el abandono de Diego, su amor, y la amenaza que ahora enfrentaban. Luis, conmovido, permitió publicar un artículo que expusiera la verdad. Pero también les advirtió. Esto podría hacer que las cosas empeoren antes de mejorar. El artículo salió una semana después, con el titular. El amor que desafía el pasado. Las palabras de Luis eran crudas, honestas, y contaban la historia de Javier y Álvaro con una humanidad que conmovió a muchos. Las redes sociales se llenaron de apoyo, pero también de críticas. Sevilla, dividida entre la tradición y el cambio, se convirtió en un campo de batalla. Diego, furioso, llamó a Álvaro. Has destruido mi reputación, gritó. Pero Álvaro no se inmutó. Tú destruiste nuestra familia primero, respondió. Ahora, nosotros decidimos cómo vivir. Javier, escuchando la conversación, sintió una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que esto no era el final. Una noche, mientras Sevilla dormía, alguien rompió las ventanas del apartamento de Javier. No había pruebas, pero ambos sabían quién estaba detrás. La ciudad, que una vez los había acogido, ahora parecía cerrar las puertas. Pero en los brazos de Álvaro, Javier encontró la fuerza para seguir. No nos rendiremos. Permitieron sus voces unidas en la oscuridad. El cristal roto en el suelo del apartamento de Javier era más que un acto de vandalismo.
Era un mensaje. Diego no es detendría. Sevilla, con su belleza implacable y sus sombras ocultas. Se había convertido en un laberinto donde Javier y Alvaro debían encontrar una salida. Pero en medio del caos, su amor se volvía más fuerte, como un faro en la tormenta. Javier no podía dormir. Cada crujido en la noche lo hacía saltar, esperando otro ataque. Alvaro, en cambio, canalizaba su rabia en acción. Contactó a una organización local de derechos LGBT, buscando apoyo legal y comunitario. La respuesta fue abrumadora. Personas de toda Sevilla, jóvenes y mayores, comenzaron a enviar mensajes de solidaridad. Algunos incluso organizaron una pequeña marca en la Plaza Nueva, sosteniendo pancartas con frases como Amor y es amor, y Sevilla libre. La marca fue un punto de inflexión. Javier, que siempre había temido ser demasiado visible, caminó junto a Alvaro, sus manos centralizadas. La multitud los rodeaba, cantando, riendo, llorando. Por primera vez, Javier sintió que no estaba solo. Pero también sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Diego tenía conexiones, y su influencia llegaba a lugares que ellos no podían imaginar. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un nuevo proyecto, un mural para una organización benéfica, recibieron una noticia inesperada. Rosa, la abuela de Javier, había encontrado una caja vieja en el desván. Dentro había cartas, fotos, y un diario que pertenecía a la madre de Javier. Nunca quis que vieras esto, dijo Rosa, con lágrimas en los ojos. Pero ahora es el momento. El diario reveló una verdad que Javier no esperaba. Su madre, Elena, había amado a Diego con una pasión que la consumió. Pero Diego, atrapado por las expectativas de su familia, la abandonó cuando supo que estaba embarazada. Las cartas contaban una historia de promesas rotas, de un hombre que eligió el poder sobre el amor. Javier leyó cada palabra con el corazón en un puño, sintiendo que entendía, por fin, una parte de su pasado. Alvaro, sentado a su lado, lo abrazó. Tu madre te amaba, dijo. Y yo también. Esas palabras fueron un bálsamo, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. Decidieron usar el diario para enfrentarse a Diego una última vez, no con ira, sino con la verdad. Organizaron una exposición en una galería local, donde Javier presentaría sus ilustraciones junto con fragmentos del diario de Elena. Era un riesgo, pero también una declaración. Su amor, su historia, no sería silenciada. La exposición fue un éxito. La galería se llenó de gente, desde artistas hasta activistas, todos conmovidos por la historia de Javier y Alvaro. Las ilustraciones, vibrantes y llenas de emoción, contaban su viaje, desde el baile hasta la lucha contra Diego. Los fragmentos del diario, expuestos en vitrinas, eran un testimonio del amor y el dolor de Elena. Por primera vez, Javier sintió que su madre estaba con él, guiándolo. Pero Diego no se quedó de brazos cruzados. Envió a un abogado con una demanda, acusándolos de difamación. La presión era inmensa, pero la comunidad no los abandonó. Amigos, vecinos, incluso desconocidos, se ofrecieron a ayudar con los costos legales. Alvaro, con su determinación inquebrantable, trabajó día y noche para reunir pruebas que demostraran la verdad del diario. En una audiencia preliminar,
Javier y Alvaro S. enfrentaron a Diego frente a un juez. Diego, impecable en su traje, habló con frialdad, negando todo. Pero cuando Javier presentó el diario, algo cambió. La jueza, una mujer de mirada severa pero justa, pidió un receso para revisar las pruebas. En ese momento, Javier miró a Alvaro y supo que, ganaron o perdieron, ya habían vencido al miedo. La sala del tribunal era un contraste brutal con la calidez de Sevilla. Las paredes frías, el murmullo de los asistentes, y la mirada distante de Diego hacían que Javier sintiera que el aire pasaba. Pero Alvaro estaba a su lado. Su presencia un recordatorio de que no estaba solo. La jueza regresó con el diario en la mano, su expresión indescifrable. Las pruebas presentadas serán consideradas, dijo. La audiencia continuará la próxima semana. Esa semana fue una prueba de fuego. Los rumores se intensificaron. Y la prensa local no dejaba de hablar del caso. Algunos titulares los apoyaban, otros los atacaban. Javier y Alvaro apenas salían de sus apartamentos, temiendo miradas y susurros. Pero en la intimidad, su amor se volvía más profundo. Cada noche, se acurrucaban juntos, planeando un futuro que parecía lejano pero posible. Rosa, la abuela de Javier, se convirtió en su mayor defensora. A sus 70 años, caminaba por Sevilla repartiendo folios sobre la exposición, hablando con vecinos, incluso enfrentándose a quienes los criticaban. Mi nieto merece ser feliz, decía, con una fuerza que avergonzaba a los más valientes. Su apoyo dio a Javier el coraje para seguir adelante. Mientras tanto, Alvaro trabajaba con Luis, el periodista, para publicar una segunda parte del artículo. Esta vez, incluyeron testimonios de personas que habían conocido a Elena, la madre de Javier. Cada historia confirmaba el diario. Elena había sido una mujer valiente, rota por el abandono de Diego, pero decidida a criar a su hijo con amor. Las palabras de esas personas, unidas a las ilustraciones de Javier, comenzaron a cambiar la opinión pública. El día de la audiencia final, Sevilla estaba en ebullición. Un grupo de manifestantes se reunió frente al tribunal, sosteniendo pancartas de apoyo. Javier y Alvaro entraron de la mano, enfrentando las miradas de Diego y su equipo de abogados. La jueza, tras revisar todas las pruebas, dio su veredicto. No había base para la demanda de difamación. El diario era auténtico, y la historia de Javier y Alvaro podía ser contada. Diego salió del tribunal sin mirar atrás. Por primera vez, Javier no sintió ira, solo lástima. El hombre que lo había abandonado no era más que un desconocido, atrapado en sus propios errores. Alvaro, en cambio, era su hogar, su futuro. Esa noche, celebraron en el apartamento de Javier, rodeados de amigos, Rosa, y un amor que había resistido todo. Pero la victoria no borró las cicatrices. Javier sabía que Sevilla, aunque hermosa, aún tenía sombras. Decidieron empezar de nuevo, en un lugar donde pudieran ser libres sin temor. Alvaro recibió una oferta para trabajar en un proyecto en Barcelona, y Javier vio en ello una oportunidad para llevar sus ilustraciones a una nueva audiencia. La idea de dejar Sevilla era dolorosa, pero también liberadora. Antes de partir, organizaron una última exposición en Triana. Fue una despedida a la ciudad que los había visto nacer, sufrir y amarse. Las ilustraciones de Javier,
ahora acompañadas de nuevos dibujos que celebraban su victoria, llenaron la galería de luz. Rosa, con lágrimas en los ojos, colgó la última pieza, un retrato de Javier y Alvaro, abrazados bajo el cielo de Sevilla. Esto no es un adiós, dijo Javier a la multitud. Es un hasta pronto. Alvaro lo tomó de la mano, y juntos, permitieron llevar su amor a donde quiera que fueran. Sevilla, con sus jasmines y sus secretos, siempre sería parte de ellos, pero ahora eran libres para escribir su propio final. Barcelona los recibió con un cielo despejado y el rumor del mar. Javier y Alvaro se instalaron en un pequeño apartamento en el barrio del Born, donde las calles estrechas y los balcones floridos parecían susurrar nuevas promesas. La ciudad, vibrante y abierta, era el lienzo perfecto para su nueva vida. Pero incluso en la distancia, Sevilla seguía viva en sus corazones, un eco de las batallas ganadas y las heridas sanadas. Javier encontró trabajo en una galería de arte contemporáneo, donde sus ilustraciones comenzaron a atraer atención. Cada trazo era un reflejo de su viaje, el dolor del abandono, la fuerza del amor, y la libertad de ser el mismo. Alvaro, mientras tanto, se sumergió en su proyecto arquitectónico, diseñando una escuela de arte que sería un refugio para jóvenes como ellos, aquellos que el mundo había intentado silenciar. Una noche, mientras caminaban por la playa de la Barceloneta, Alvaro se detuvo. Bajo la luz de la luna, sacó un anillo del bolsillo. No sé si el mundo está listo para nosotros, dijo, su voz temblando de emoción. Pero yo estoy listo para ti. ¿Te casarías conmigo? Javier, con lágrimas en los ojos, asintió. El beso que compartieron fue una promesa, un juramento de que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. La boda fue sencilla, en un pequeño jardín con vistas al mar. Rosa viajó desde Sevilla, llevando consigo una caja llena de recuerdos, fotos de Javier de niño, cartas de Elena, y un dibujo que Javier había hecho a los 6 años, cuando enseñaba con un padre que lo quisiera. Ahora, mirando a Alvaro, supo que había encontrado algo mejor, un compañero, un amor, una familia. La noticia de su boda llegó a Sevilla, y con ella, un cambio inesperado. Luis, el periodista, les escribió para contarles que el artículo y la exposición habían inspirado a otros a compartir sus historias. La ciudad, lentamente, comenzaba a abrirse. Incluso Diego, según rumores, había comenzado a cuestionar sus acciones, aunque nunca se disculpó. Javier y Alvaro no necesitaban su arrepentimiento, habían encontrado su paz. Años después, la escuela de arte de Alvaro abrió sus puertas. En la inauguración, Javier presentó una nueva serie de ilustraciones, tituladas Hijos del Sol. Cada obra era un homenaje a aquellos que, como ellos, habían luchado por su derecho a amar. La galería estaba llena de rostros nuevos y viejos, incluidos algunos que habían viajado desde Sevilla. Rosa, ahora frágil pero radiante, cortó la cinta junto a ellos. En el discurso de apertura, Javier tomó el micrófono. Esta escuela no es solo un edificio, dijo. Es un lugar donde nadie será abandonado, donde cada historia importa. Alvaro, a su lado, lo miró con orgullo. La multitud aplaudió, pero para ellos, el mundo se redujo a ese momento, a sus manos centralizadas,
a la certeza de que habían construido algo eterno. El sol se ponía sobre Barcelona, pintando el cielo de los mismos colores que Javier había capturado en sus dibujos. Sevilla, Diego, el dolor del pasado, todo parecía lejano ahora. Lo que quedaba era el amor, un amor que había desafiado al mundo y había ganado. Javier y Alvaro, dos almas rotas que se encontraron en un baile, habían escrito su propia historia, una que brillaría para siempre bajo el sol de España.